Hey Leute, willkommen zurück zu Return to Monkey Island, Part 2. Ich bin der Rhenox und ich grüße euch alle ganz herzlich. So, wollen wir mal aufbrechen. Wir haben letztens erfahren, dass wir in die Kneipe müssen, um ablegen zu können. Wollen wir mal gucken, was uns da erwartet. So. Plakat. Re-elect Governor Carla. Der Grafikstil gefällt mir sehr gut soweit eigentlich. Es ist zwar ungewohnt, weil die anderen Spiele halt total anders da waren von Grafik und ja. So, wir können an den Docks entlang schlendern. Da hinten ist Chuck, der bereits ein Schiff belädt. Zur unteren Straße. Aber wir gehen erstmal in die Scamba rein, würde ich sagen. Sprechen wir mit der Piratin. I'm here to talk to the pirate leaders about a new expedition. In the back. Sehr freundlich mit dir zu reden. Dann nehmen wir das Quizbuch einfach mit, ohne dass irgendeiner was sagt. Im hinteren Teil der Scamba ist... Im hinteren Teil... Nehmen wir mal der Keller. Oh, das war falsch. Verkackt. Können wir das nochmal machen? Aber erstmal To-Do-Liste. Mit dem Piratenanführer sprechen, um Geld zu bekommen. Einen Haufen Geld aufwenden, um eine Expedition zu organisieren. Das Geheimnis von Monkey Island finden und die glorreichen Zeiten nochmal durchleben. Ja, wir werden auch nicht mehr jünger, würde ich sagen. Ne? Da ist das Quizbuch, wie gesagt. Haben wir mal verkackt. So, was haben wir hier? Meine Münzbörse. Ein bisschen Geld habe ich noch. Wollen wir mit dem Piraten auch mal sprechen? Ja, ja, hinten. Looks like a circus act. Maybe. Oh ja, gute Musik. Hier sollten doch die Piratenführer sein. Have you seen the pirate leaders around? This is their table. In fact, you'd probably better move. You don't want to get caught sitting here. It's our table, Rummy. We're the pirate leaders. Get lost. So, ich hatte nicht gehört, dass es einen Anführerwechsel gab. Wo sind drei älteren Herren, die immer einen Hof gehalten haben? Soll ich mit euch über die Finanzierung einer Expedition sprechen? Wir nehmen den Führungswechsel. Oh no. Did nobody remember to notify you? Maybe your party invite got lost in the mail. Wo sind die drei älteren Herren, die immer im Hof gehalten haben? Where are the three older guys who used to hold court here? Who cares? Probably crying in an alley somewhere, wishing they were still relevant. Making up trials for each other and writing memoirs that no one will read. Soll ich mit euch über die Finanzierung einer Expedition Is it sprechen? you I should talk to about financing an expedition? An expedition. Who is it that you think you are exactly? Ich bin Guybrush Threepwood. Wahrscheinlich habt ihr schon von mir gehört. Ich bin die grundsolide Investition, auf die ihr gewartet habt. Nur ein bescheidener Pirat, der nicht würdig ist, in euren erhabenen Gegenwart zu sein. Oh, nimm Just den. a humble pirate, unworthy to be in your august presence. And yet, here you are. Permission to slaughter the annoying old wastrel man, Captain Madison. Wait, it was Captain Madison? She's like famous! I've got her on a trading card. Her plunder stats are amazing! Plunder stats aren't everything. Then the others were Captain Lila and Captain Trent? It was Lila who threatened to kill you? Look, they weren't that great, okay? Listen to the story. Want me to slaughter him? Don't bother. He's just a harmless hack who thinks he has a good idea for a pirate raid. Es ist nicht wirklich ein Raubzug. Genau, es ist ein Raubzug. Ich werde das Geheimnis von Monkey Island finden. I'm going to find the secret of Monkey Island. You're wasting our time. The secret? I didn't think that was even a real thing. Es ist ein Preis mit unschätzbarem Wert. Es ist ein Preis mit unglaublich kulturellem Wert. Es ist ein Rätsel für die Ewigkeit, das gelöst werden muss. Es ist eine persönliche Leidenschaft von mir. Ich möchte es wirklich finden. It's a prize of incalculable monetary value. I don't know about incalculable. Quick, who can count to 0 the fastest? Ja, macht euch lustig. Okay, I'm sensing some reluctance, but hear me out. Würdet ihr mir wenigstens etwas Geld vorstrecken? Es könnte sich für euch lohnen, mir zu helfen, eine Mannschaft anzuheuern.
Könnt ihr mir wenigstens sagen, wo ich ein Schiff finden kann? Could you at least point me towards an available ship? You don't even have a ship? You're really up a creek. Up a creek without a ship. Mit Unterstützung kann ich ausarbeiten. Es könnte sich für euch lohnen, mir zu helfen, eine Mannschaft anzuheuern. Wenn ihr diese Gelegenheit nicht wahrnehmt, wird LeChuck sie ergreifen. I could make it worth your while to help me hire a crew. A percentage of their earnings or something? No one in here wants to chase your pipe dream. Wenn ihr diese Gelegenheit nicht wahrnehmt, wird LeChuck sie ergreifen. If you don't take this opportunity, LeChuck will grab it. LeChuck? Yes, the dreaded zombie ghost pirate LeChuck himself is also going after the secret. He's here in Melee getting ready right now. If that doesn't prove it's a worthwhile venture, I don't know what else to tell you. Great. Problem solved. Excellent. You'll do it. No, of course not. Why Verarscht. waste money on an expedition when you can just join the one that's already going? Have fun with your scary ghost friend. Bye-bye. Well, the slight problem with that idea is that LeChuck and I are basically mortal enemies. Toll, dass ihr alles lustig findet. Fine. I don't need you or your money. I can do this on my own. If I can't buy a ship, I'll steal one. I'm a pirate. I'll find a way to get to Monkey Island no matter what it takes. I like the old pirate leaders better. So. Ein Schiff finden oder was? Oder besorgen. Aber, gucken wir mal. Da hinten können wir auch noch hingehen. In die untere Straße. Gehen wir mal dahin. Elaine? Guybrush! Wait, are you going to tell a mushy part now? A little, but I can skip over the hugs and kisses. Elaine! Guybrush! Ich hatte gehofft, dass du in dieser Geschichte auftauchen würdest. Wie läuft dein Projekt zur Skopopräventation? Du hast nicht zufällig ein Schiff dabei. Erinnere mich daran, wie lange wir schon verheiratet sind. Ah. You wouldn't happen to have a ship with you. No, silly. I came on a charter. Just like you. Yeah, I figured that, but it never hurts to ask. I'm finding it harder than I thought to get hold of a ship and a crew for my expedition. The new local leadership was less than supportive. Why don't you ask around at the docks? I'm sure you can find something. Thanks, I'll try that. Wie läuft's mit deinem Projekt? How's your scurvy prevention project? It's great! We're going to get a lot of limes to a lot of sailors and save a lot of lives. I've got to come up with a way to deal with Captain Madison, though. The pressure she's putting on the town is making it hard for social programs like mine. Klingt, als hätten wir beide Captain Madison kennengelernt. Ich muss jetzt los, du musst wahrscheinlich los. Sounds like we both met Captain Madison. I don't like her. She's the one who pushed to shut down the shipyard. She doesn't understand the value of the secret of Monkey Island. She laughed at me. Me too. Obviously, the woman has no taste and a lousy sense of humor. Ich fühle mich schon besser, I wenn feel ich schon mit better dir just rede. talking to you. Me too. You've probably got to get going. You say goodbye first. Immer ich. Nein, du sagst zuerst No, Tschüss. you say bye first. No, you say Nein, bye du. first. Nein, du No, sagst zuerst you Tschüss. say bye first. No, you Nein, say bye du. first. Nein, du No, sagst you Tschüss. say bye first. Okay, So, bye. habe ich meinen Willen wieder bekommen. Bye. Sie lässt mich einfach stehen. The problem with this statue is it's not a statue of Elaine, the best ever governor of Melee. Lesen wir mal das Flugblatt. It's Elaine's flyer about how limes combat scurvy. It's important, but boring. I've never once made it all the way to the end. Ey, komm, nimm Elaine es. would kill me if she caught me pulling down her flyers. Och, stell dich nicht so an. Komm, ich will es mitnehmen. Das ist nett. Alles zum halben They're having a Preis. half-off sale. Gehen wir mal gucken. The International House of Mojo. This place hasn't changed in years. Welcome. Oh, hat die Guybrush Augenringe. Threepwood. Nice to see you again. I Oh, have Mann. been waiting for you. Du meinst, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben? Das ist Jahre her. Ich gehe auf die Suche nach dem Geheimnis von Monkey Island.
Ich nehme nicht an, dass du einen Haufen Geld zur Hand hast und eine Expedition finanzieren willst. Weißt du, wo ich ein verfügbares Schiff finden kann? Ich gehe auf die Suche. I know of your desire to find the secret of Monkey Island. Allow me to seek knowledge on your behalf. Will it cost me anything? Pride, free will. Not much. Ui. The way to the secret is like a serpent which swallows itself. Many obstacles lie ahead. Serpent, obstacles, got it. Oh ja, das ist ja ein totales Erfolgserlebnis, Walk the path. wenn das Schiff schon down geht. Yet you have already walked the path. And now I'm going back again. When you are unsure of the way forward, open this book for guidance on what is to come. It can tell me my future? In a way, think of it as a book of hints. What is it really? A book of hints. Use it wisely. To know too much diminishes the voyage. Neat. Thanks. No charge. Now you must go. I have Zum a lunch, Mittagessen. Oh, ich and nehme auch your was. Nimmst du destiny mit? lies at the docks. It does? Dreier-Date geht doch, oder? Most assuredly. Schmeißt du mich einfach raus. Ja, gibt mir das umsonst und will nicht nochmal Geld verdienen. Naja. Was haben wir hier? At Chamber of Commerce Midnight Luncheon. Back shortly. Mitternachtsessen. Mhm. Property foreclosed by order of Madison Enterprises. Oh, this was my favorite novelty store. Oh yeah, that clock has been broken for decades now. Ja, siehst du mal, dass es nicht uns nur so geht, dass wir kein Geld haben. Die Stadt hat auch kein Geld mehr. The note says, Oh, forced no. to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. Da oben sind die Omis, die immer alles beobachten, dann Klatsch und Draht verbreiten in der Welt. Hi. Everybody thinks they know more than the other. Okay. Gucken wir mal die Gasse. Gucken wir mal, was da noch so Schönes gibt. Na, du auch hier? Clown-Poster, das sieht uns nicht. Haben wir eigentlich irgendwas Neues? Ein Hinweis. Okay, nee, das lassen wir mal. Das machen wir noch nicht. It seems to be stuck closed. Ich will erst noch ein bisschen erkunden. Gucken, was es noch so gibt. Das scheint eine Kirche zu Aw, sein. this is where I risked my neck for Elaine, and she showed me she only needed me to risk my heart. Also, the windows need some work. Stimmt, so. Oh, Gefängnis. Schlosser? Oh, gehen wir mal ins Gefängnis. A visitor! Wait. Guybrush Oh, Threepwood? der ist ja richtig nervös mit seinem Füßchen, wie er zuckt. Howdy, kid. And Stan, Otis, old pal. You haven't changed much since I last saw you. I blame the government. In fact, didn't we first meet right here? Not at all. I was in the other cell that time. You look different somehow. New art style? How nice of you to notice. Große Neuigkeiten. Ich bin auf der Suche nach dem Geheimnis von Monkey Island. Wofür haben sie dich dieses Mal eingesperrt? Ich nehme an, du wirst noch hier sein, wenn ich zurückkomme. So, wofür haben sie dich diesmal What did eingesperrt? they get you for this time? I'm a victim of circumstance. Circumstance being that too much attention gets paid to little things that don't hurt anyone, while hard killers roam the streets with pistols and swords. Große Big Neuigkeiten. news. I'm going after the secret of Monkey Island. That sounds fantastic! You know what I remember most about Monkey Island? The time you busted me out of jail right before we went there. I don't cruise ships anymore, but maybe you can still help me out. Like you did all those years ago. Possibly, though it was kind of tricky last time, and I didn't get much out of it in the end. I would be most appreciative. A locksmith has opened very conveniently across the way. I am told locksmiths can make keys for things. Things like cell doors? Imagine that. Ich hol dich raus, wenn du mir ein Schiff zur Verfügung stellst. Ach, so, was hast du denn I getan? noticed you didn't say what crime they locked you up for. It was nothing. I was just picking some flowers. In the forest? No, that's illegal.
I learned my lesson. I picked them from the governor's garden instead. Blumen aus dem Garten des Gouverneurin zu pflücken, klingt nach einer unklugen Entscheidung. Ja, das hat er gemerkt, der Kerl. Picking flowers from the governor's garden sounds like an unwise choice. We used to be friends. Sort of. Anyway, they aren't even her flowers. Taxes pay for them. It's public property. I don't know why anyone bothers me about it. I don't hurt anybody. We'll accept the flowers. They're annuals. They're doomed anyway. Guybrush, you gotta get me out of here. It's custard night. I don't think I can take that again. Pudding. I'll make it my number 3 priority. Thanks. So, was hast du zu erzählen? Hey, Stan. Hello there, son. Es tut mir leid, dich im Gefängnis zu sehen. Ich hatte wirklich gehofft, ein Schiff von dir zu kaufen. Was hast du getan, dass du verhaftet wurdest? Würde es helfen, wenn ich dich aus dem Gefängnis befreie? Bis später. Warum wurdest du What did you do verhaftet? that got you arrested? Let me tell you something, son. It's not what a man does that matters, it's who he is. Maybe one day, in a moment of weakness, he crosses a macht mich ein line. bisschen But if nervös he's mit confident seinem about what's in his Gezappel. heart, he can hold his head high. And you Sollte know mal what's in weniger my heart, Energy oder son? Kaffee trinken, der Blood Kerl, ey. and goopy stuff? People. People are in my Denk an dein heart. Herz, Mann, Junge. Anything I may have allegedly done, you can be sure I did it because I care about people. Was genau hast du angeblich für die Menschen getan, dass du verhaftet wurdest? What exactly did you allegedly do for people that got you arrested? I gave them what they wanted. Now, naturally, people don't always know that they want the things they want. Sometimes it takes a man with a talent like mine to show them the way. And sometimes people who are jealous of that sort of talent will try to put all sorts of unpleasant labels on it. They use hurtful words like scam and misrepresentation and even fraud. But it's all just marketing, son. As natural as the rocks and the trees and the Malay Island flounder birds. And that's why I'm not worried. I'm awaiting final judgment of the court, but I'm certain I'll be acquitted. They don't hang people for marketing. Würde es dir helfen, wenn ich dich aus dem Gefängnis befreie? Would it help if I broke you out of jail? Now that's a kind offer, it truly is. Warms me to think that you'd do that for your old pal Stan. But I've got to think about the optics. I don't want to damage my case, and escaping from jail doesn't look good at trial. So thanks, but no thanks. Ja, sieht echt gut aus, aber auch wenn du da vor Gericht rumzappelst, glaubst du, das sieht besser aus? Kann ich sonst noch etwas für dich Is there tun? anything else I can do for you? Now that you mention it, there is one thing I've been missing during my time here in this lofty establishment. In all the rush and fuss and document shredding surrounding my arrest, I completely forgot to grab my toothbrush. If you happen to be passing by the shipyard, you might grab it for me. It'll be on my desk in the office. Sure thing. Aber natürlich. Und ich bringe noch einen Kaffee mit, oder? Wie sieht's aus? Gut, bis See you later. später. Yep. Gut. I don't remember this place being so leaky. They finally installed running water. Ja gut, dann werden wir erstmal zum Schlüsseldienst gehen, dass wir den Kameraden Schnürschuh aus dem Knast holen. Vielleicht hilft er uns ja ein Hi bisschen there, weiter. newcomer. Hiya. Oh, sind die Krieger Are kostenlos? these for customers? Not technically, Oh, but please, help yourself. Kekse. That charming old guy who mans the lookout keeps bringing them for the parrot. Thanks. I'll just take a few. was ist das? These are nice. It's a locksmithing test. Close it all up, and if you get the key out, you pass? That's the beginner level, yes. The real challenge is to lock the larger box inside the smaller one. Okay. Hier kann es hoch. At the end of the plank. My mother's. Please don't touch it. Okay, nicht anfassen. Handsome Oh. looking parrot. And also vicious. But it was my mother's favorite. So, I'm Guybrush Threepwood. Pleased to bräuchte meet Schlüssel, you. Mann, meine Liebe. I'm Locke Smith. You're kidding, right? Nope. And before you ask, yes, they did. Yes, it was. And they really, really wanted me to follow in the family business. Können Sie wirklich Schlüssel für Dinge herstellen? Das kommt mir wie ein Zaubertrick vor. Wer ist die alte Dame im Fenster gegenüber? Ich bin auf der Suche nach dem Geheimnis von Monkey Island. Ich denke, ich werde mich hier ein wenig umsehen. Ja, nee, da muss doch nicht jedem erzählen, dass er auf, das Geheimnis finden will. Das ist ein Kasper. So, wer ist die alte Dame? Who's the old lady in the window across the way? You mean Whitey Bones. She used to be the Undertaker here years ago. Seems to know a lot of things that maybe don't quite fit together.
Wie gut kennen Sie Whitney Bones? How well do you know Whitey Bones? Not well at all. But she's been living near my shop for quite a few years. She was across from my old location, too. But she moved when you moved? I'm sure it's just a coincidence. Ein Zufall. Gut. Können Sie wirklich Schlüssel für Dinge herstellen? Das kommt mir wie ein Zaubertrick vor. Can you really make keys for stuff? That seems like a magic trick. Modern locks have serial numbers that tell me all I need to know. No tricks necessary. Just information. Es scheint falsch zu sein, dass man einen Schlüssel nur anhand der Seriennummer erstellen kann. It seems wrong that you can make a key from just the serial number. It's a failsafe, in case people lose their key. You know how people are. Sind Schlösser nicht viel weniger sicher, wenn man nur eine Nummer braucht, um einen neuen Schlüssel zu bekommen? Aren't locks way less secure if all you need is a number to get a new key? That's why you should never share the serial number with anyone. Was passiert, wenn man seinen Schlüssel und die Seriennummer gleichzeitig verliert? What happens if you lose your key and the serial number at the same time? The numbers are usually engraved on the locks, just in case. And if you lose the lock, chances are you don't need a new key. Wohl wahr. Was hindert mich daran, die Seriennummer auf dem Schloss eines anderen zu lesen und einen Schlüssel anfertigen zu lassen? Well, what's to stop me reading the serial number on someone else's lock and having a key made? The numbers are printed small enough that you need a special tool to read them. Only a pro would have a tool like that. Kann ich mir Ihr Werkzeug zum Auslesen der Seriennummer von Schlössern ausleihen? Can I borrow your lock serial number reading tool? My magnifier? Not a chance. I could be drummed out of the union for that. If you want to play locksmith, you'll have to look elsewhere. Erzählen Sie mir noch einmal, wie man Schlüssel anfertigen lässt. Das ist spannend. Tell me again about how to have keys made. It's exciting. You bring me the serial number from the lock. I Total make the genervt, key. die Alte. It's pretty straightforward. Ist ja gut. Ich denke, ich werde mich ein wenig umsehen. Ich lasse dich ja I in think I'll Ruhe. browse around a bit. Try not to touch anything. I've got a system, Ich fasse schon nichts an. and I don't like it disrupted. Ich hab ja schon kostenlose Cracker bekommen. Coole That's an Maschine. impressive machine. Yep. This wouldn't be much of a lock shop without a key grinder. Das ist halt die Frage. Mit dem Poster Is vor. that from a famous locksmith band or something? My mother's band, the Golden Keys. They were named after some actual golden keys that she spent a bunch of time looking for. Was ist das? What is that? It's definitely not a key. Or a lock. It's a fishing lure, of course. Of course. I see everyone in that portrait has lovely locks. If you have to make a pun, at least make a good one. So. Was? Bitten die Schlüsselschleife auszuprobieren. Oh. Can I try out your key grinder? No. I wouldn't want you to lose any fingers. Kein Problem. Ich kenne mich damit aus. Kein Problem. Ah, ich bettel Come danach. on. Can I please try your key grinder? Seriously, I don't much care if you grind off a finger. But I don't want to have to clean up afterwards. Nach, bitte, komm. Can I please try your key grinder? Seriously, I don't much care if you grind off a finger. Ich mach's selbst sauber. But I don't want to have to clean up afterwards. Ja, ist ja gut. So, noch irgendwas? I see a Schatzkarte? peninsula trailing off into small islands, but no X marks the spot. It's southern Florida. I have family there. Okay. Nach den Schlössern What's fragen. this lock? That's for hats. So, sonst noch irgendwas? What's this Ja? key? That's for a lockable quiver. And please, don't touch the glass. Ich mach's ja noch sauber. Gib mir ein bisschen Glasreiniger und dann ist doch gut. Ah ja, gut, ich komm noch mal. So, was haben wir hier? Da kommen wir gar nicht durch. Gehen wir noch mal kurz hier rein. Hey, Guy Brush! Hey, Gucken. kid. Ich werde wahrscheinlich nichts erkennen können, I schätze think ich. there's some writing on it, but it's too tiny to read. Schade, dann I kommen don't wir noch remember mal. this place being so leaky. They finally installed running water. Dann gucken wir erstmal, dass wir die Zahnbürste noch von dem holen. Und vielleicht noch einen Kaffee mitbringen dann auf dem Rückweg, damit er keinen Entzug bekommt. So, er hat gesagt, an der Werft vorbeikommen. Die haben Start, warten wir. Gehen zu den Docks. Ich glaube, die Werft war irgendwo hier hinten, ne? Oder? Ne, das war der Ausguck, genau. Irgendwo habe ich, glaube ich, vorhin gelesen, dass es hier zur Werft geht. Das war die Docks. Das war die Bar. Okay, gehen wir nochmal zurück.
Sind wir nicht irgendwo zur Werft gekommen? Gasse? Ach, hier geht's noch weiter, okay. Wo geht's hier lang? Oh, ein Haus. Sehr, sehr groß. Ah, Haus der Gouverneurin, okay. Hinter wegen Innere der Insel nehmen. Gucken wir jetzt mal da rein. Ah, cool. Da sind wir. Da ist die obere Straße. Lidjaks Schiff. Der Ausguck und da hinten ist die Werft. Ah, sowas wie ein Schnellreisesystem. Gehen wir What doch gerade happened mal. to Stan's previously owned vessels? Oh, hier sieht es ja ziemlich verlassen aus. I remember when these torches lit up Stan's previously owned vessels like a carnival. Über den Anlegepoller nachdenken. Looks like the only available ship on the island right now is LeChuck's. Seltsame Masse. It's a dried up old sea sponge. Wir nehmen den Schwammer mit. Wir können alles gebrauchen. Alles meins. Stan used this to clean his ships. It's all rusted out now. Egal, nimm mit. Einmal können wir immer gebrauchen. Looks like Das the ist auch only nix. available ship on the island right now is LeChuck's. Okay. Und glücklichere This Zeiten used to be denken. such a bright, cheery place. Okay. The assets of this establishment have been seized to settle a class action lawsuit. Have a nice day. The window's all boarded up, and it's very dark in there. Is that an old toothbrush? Ja, wir brauchen hier die Zahnbürste. Da ist eine Quizkarte. Cool. Das ist die Frage, wie kommen wir hier rein? Haben wir schon irgendwas, um hier reinzukommen? I've got Okay, enough to können wir last. erzählen? It's Und good for Schwamm relieving drücken. stress. Quizbuch öffnen. So. Das machen wir noch nicht, bevor wir das wieder verkacken. Und ja, es ist halt die Frage, wir brauchen irgendwas, um hier reinzukommen. So viel ist klar. Kommen wir sonst noch irgendwo hier hinten? Hier hinten lang? Nee, ne? Okay. Ja, Ausguck wird auch nichts sein. Das Schiff. Könnten wir nochmal ins Haus der Gouverneurin gehen. Vielleicht finden wir ja da noch irgendwas, dass wir vielleicht die Bretter entfernen können von dem Haus, um seine Zahnbürste zu holen. Carla. Oh. Ui. Da lag eine Quizkarte auf dem Sofa. Die brauchen wir auch. Guybrush Threepwood. Hello, Swordmaster. Prepare to taste my blade, you washed up hack. Alles nur nicht dein Essen. Wann hast du das letzte Mal ein Bad genommen? Ich zeig dir mal, wie ein Stümper aussieht. Let me show you Sind wir what mal a nicht so hack frech. looks like. Pretty good, Guybrush. Right on point. It's nice to see you again. You too. So, du hättest nicht aufgeben sollen, Schwertmeisterin sein. Wie geht es dir mit dem Gouverneurenamt? Ich hoffe, du bist nicht immer noch sauer wegen der Sache mit dem Schiff damals. Du hast es weit gebracht, seit ich dir deinen ersten bequemen Regierungsjob besorgt habe. Du hättest dich You should aufgeben never have sollen. given up being Swordmaster. Who says I did? Oh, sorry, I just assumed. Governor seems like a full-time job. It is. But there's room for overlap if you're creative about it. I heard from your wife. She's coming by to talk about scurvy legislation. I assume you're involved with that somehow? Elaine kommt schon klar, sie braucht mich nicht. Ich habe mein eigenes Projekt in der Mache. Ich bin nicht automatisch in alles involviert, was Elaine tut, nur weil wir verheiratet sind. Elaine sagt, dass das Programm von Captain Madison behindert wird. Elaine kommt schon klar, sie braucht mich Elaine nicht. can handle it. She doesn't need me. I don't doubt that. But it isn't about what she does or doesn't need. If it isn't about the scurvy project, why are you here? Ich suche nach dem Geheimnis von Monkey Island. Wir haben noch eine Rechnung aus alten Zeiten offen. Du zuerst, was machst du hier? Elaine sagt, dass Captain Madison ihren Skobot-Projekt chartet. Du You zuerst. first. What are you doing here? Don't be weird. I know Elaine used to live here, but it's my house now that I'm governor. Das Haus hat sich nicht sehr Well, the mansion verändert. hasn't changed much. Elaine's style is still everywhere.
Even the books are hers. They're my books now, as you well know. Suche nach dem Geheimnis von I'm Monkey looking Island. for the secret of Monkey Island. Good for you. I don't have it. Ich brauche eine Mannschaft. Only Hast du needing a Interesse? crew. You interested? Ha! I'd rather swallow a live badger than crew with you again. No offense intended. So, unlikely but still possible? No. You want a crew, go down to the docks and hire one. Gibt es ein Regierungsprogramm, das Expeditionen finanziert, um die Geheimnisse von Monkey Island zu finden? Ja, das ist... Is there a government program that funds expeditions to find secrets of Monkey Island? Oh, gosh. You're too late for that one. We canceled it last year and diverted the funds to build a habitat for the rare Caribbean whining leech. Darn. There's a ship at the docks that's headed for Monkey Island. I think you're talking about LeChuck's ship. Do you want to go to Monkey Island or don't you? So. Elaine says Captain Madison is hurting her scurvy project. Not the legislative part, just the public funding. The town was in a bind a while back, and that so-and-so, Captain Madison, saw an opportunity. She lent us the cash we needed, but now we're up a creek paying the interest. Things like social programs, waste management, and town maintenance are all on the back burner. I like that woman less every minute. You and me both. I don't really have anything to say. We just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Jo, alle. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, beende ich den Part hier. Vielen Dank fürs Zusehen. Und seid auch beim nächsten Mal dabei, wenn es heißt Return to Monkey Island. Ciao!